asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen a nuyu di leen ziyaare si weeri koor gi di leen ndokkale si fukki fan yu mujjee yi nga xam ne moom lañ nekk comme nag ni ma leen ko waxee woon ne incha allah am nañ ay programme yoo xam ne dinañ ko def si biir weeri koor gi di dugg si biir communauté bi muy communauté SunuGambien bi di waxtaan ak nit ñi di seet ni ñuy dundee ak ni ñuy def si biir weeri koor gi fas yéene si ànd ak borom xam-xam yi dimanche demoon nañ SunuGambia Learning Center muy suñ jumaa ji nekk Miriata waxtaan ak ña fa nekk ustaas yi ak kilifa ya fa nekk muy ñoom si àlla Yaxub Xaydara ak ustaas Lamin Kasama tey nag ñu ngi fii ak suñu raka muy Imam Hassan Faye di doom si Muntaxa Faye di xaafisul Quran ñu koy ndamoo ñun di kontaan di bëgg ci loolu tey nag for the first time muy def interview ak ñun yaakaar naa sax interview ak any Gambien wax dëgg yàlla so dañu bëggoon a ñëw si moom tey laaj ko mu wax ñu fi mu jàngee jàngal ñu tuuti alxuraan de si kanamee tuuti tamit mu sikkar tamit loolu yëpp mën naa ne waaye wax ji du gudda su ko defee ñu jox ko mu nuyoo wax moom mooy kan fi mu cosaanoo si Banjul bu ñu Imam Muntaxa Faye rek moom jeex na waaye alis ñu wax ko mool bu ñu laaj ko bu baax fu mu cosaanoo ak kañ la ñëw Amérique ak fi mu jàngee xam naa nag moom dina laaka ci anglais o dina def ñaar yëpp anglais olof he is more comfortable with English inshallah so yaa Imam asalaamaaleykum wa rahmatullah barakallahu fiikum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu man la Imam Hassan Faye loolu mooy suma tur nag imam bi suma tur rek la nekkuma imam fii nii Atlanta waaye suma pa Imam Hassan Cissé la ma tuddee so you know loolu tax ñu ma dee koolee imam Hassan doomi Muntaxa Faye la nu ko la min waxee Banjul la judo ma ñëw fi America at 9 years old and fii la yaroo alhamdulillah fii la jàngale alquran fii la jànge alquran bi fii la ko mokkale fii la demee école ak yooyu yëpp léegi nii nag maa ngi jàngale alquran maa ngi amee my 22 students alhamdulillah maa ngi am 22 who graduated jeexal neen quran bi suma ron alhamdulillah rabbil alamin maa ngi amee alhamdulillah 22 more inshallah coming maa ngi dem school fii tamit Georgia State University fii nii Atlanta Georgia you know I think that's a good introduction. Yeah. So I know that it's very difficult for you for the Wolof because I mean if you can hear it, he came here at the age of 9 and most of his life he spent it here. But we wanted to ask you another question, yeah, Imam, is when did you complete or become an Hafiz? Okay. So I started memorizing the Quran at age 11. Suma best friend yaay moom tamit Mariam Faye la tudda suma yaay Mariam Faye la tudda suma best friend yaay suma auntie moom tamit Mariam Faye la tudda moom moo ma adapt fii nii ma ñëwee America moo ma indi fii America mu adapt ma and she is my mother alhamdulillah rabbil alamin moo ma defal everything alhamdulillah rabbil alamin may Allah subhanahu wa ta'ala reward her for her efforts in raising me and helping me become the man that I am. So at 11 years old, she took me out of school and the regular school, and she put me into the Hafiz program to be able to memorize the Quran. When I asked her later on,
you know, yàlla moo ko wax mu def. Because alhamdulillah rabbil alamin, you know, she didn't even know, but she just felt something strong in her saying that she needs to put me in Quran school for me to be able to memorize the Quran. So alhamdulillah rabbil alamin, you know, we see that Allah subhanahu wa ta'ala does, you know, everything that he does is for a reason, you know. There's nothing that he does that's not for a reason. Alhamdulillah rabbil alamin, and now I'm here. Alhamdulillah, I'm teaching the Quran as well, and I'm trying, alhamdulillah, to benefit my community, the Gambian community, as well as the Muslims, period, inshallah. So I finished memorizing the Quran though at 13 years old. So I started at 11 and I finished at 13. We also see that you're working with all the Muslim communities here in Atlanta, and I could say the U.S. and sometimes even other U.S. because one time I saw you going to Canada. So I wanted to ask you more about your relationship with all the Muslim community here, how big it is, you know, with you and the other Muslim community here. So alhamdulillah, when I came to America, I came straight to Georgia. And my mom here, she was already involved in the community, the Muslim community, which was Masjid al-Hidayah back then. And that's where I grew up. So I grew up in a very, you know, diverse community. You know, there was Pakistanis, there were Arabs, there were Africans, there were African Americans, there were even Latinas and, you know, other Asian ethnicities. So alhamdulillah, you know, from a very young age, I was in this community with them. So after I finished memorizing the Quran, alhamdulillah, I became a little bit more known in different communities, and they would ask me to come, you know, do a recitation for this thing and do a recitation for that thing, come teach here, come do this. So I got to travel a lot, especially in the Atlanta community over the years, you know, maybe even reciting at weddings, my friends' weddings and people that I know, or fundraisers. They'll ask me to come open with the Quran, or even Gamo Ifini, you know, they'll ask me to come open with the Quran. So alhamdulillah, over the years, it's been 17 years, I got to know everyone in the Atlanta community. Alhamdulillah rabbil alameen. And alhamdulillah, it's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And then I went to Texas as well to study Arabic in 2011. I went to the Bay in a Dream program with Norman Ali Khan. I don't know if you guys are familiar with him, but he's an Arabic teacher here in the United States. And I studied under him personally for an entire year, learning the Quranic Arabic, so I could understand what I'm saying. So after that, I even became more exposed to the larger Muslim community that was in Texas and in places like California, in Ohio, in Detroit, in Chicago, and everywhere, because my teachers came from all those different places. So that's how I became acquainted with everyone in the different communities, and as well in, you know, going to the conferences like RIS in Canada, ISNA, Fini, Chicago, Yep. Alhamdulillah. Alhamdulillah, léegi ñu wax ci affaire alxuraan comme moom la lay nit ñi ñëpp xamee, ndax ñun ñu bari mësuñoo gis sax kanamam, ndax kanamam di feeñ waaye voice am is all over the world. Ndax man every day ma share video on my Snap and on my pages, everybody listen to him. Léegi alxuraan dafa nekk mbir moo xam ne mbir mu yéeme la, te ku nekk am na lu mu koy jàngee. Yow macha allah ni nga koy jàngee xam naa si closing bi dina jàng tudde mosal leen, waaye mun nga ñëw wax maanaam melody, tajweed, different types yi, or su fekkee am na, or di secret yi nga xam ne moo nekk ci jàng alxuraan bu neex. Bismillah. So basically, jàng alxuraan, you know, there's different sciences. Lu ma miin mooy, you know, there's tajweed, mooy naka ngay jàngee alxuraan bi, naka ngay prononcer letters yi si Quran bi. You know, the proper way of saying kha. So, you know, yaa ngi amee jim, ha, and khaf. So, what's the proper way of pronouncing all of those letters? Ñu oo loolu makharij si Arabic. So where does it come from? Sisa gana proof bi, or sisa kanam lamen bi, or, you know, yo yep lolu affaire tajweed, you know. So wahe ta, you know, naka nga ko wahe. From de joge basically manam sisa lamen bi, sa gaming bi. So lolu moy affaire tajweed. And then
apart from that ñu ngi amee lu ñoo ooyee maqam mooy melody Quran bi naka nga ko jàngee the melody of it, the ups the downs ak yooyu yëpp loolu affaire yi maqaamaat. So maa ngi doon wax Lamin earlier, so ñëwee si party alquran bi, maybe it's discussing hellfire, Jahannam, or maybe it's discussing Jannah. There's a certain way that you're supposed to read that. So waxtaanee affaire Jannah danga kontaan yani danga kontaan. So the way you're reciting that, it has to reflect it. So you recite very happily when you're reciting that part. So waxee affaire Jahannam nag, affaire hellfire, it's a very serious topic and it's a scary topic. So you recite it with a lot of humility, with a lot of seriousness. So waxtaanee affaire Yàlla, Yàlla mooy buur bi moom, mashallah, sitting on top of the seven heavens. So danga ko màggal, because moom mooy Yàlla, so the way you recite that, it has to translate like that. So loolu mooy maqaamaat. And then after that ñu ngi amee different what we call qiraat. Moom it's to simply put mooy different accents. So let me explain it like this. Si time Prophet sallallahu alaihi wasallam, everyone, all of the people that were around him, they knew how to speak Arabic. Yes. Why? They had different accents of speaking it. Many yo Gambia nga joge. So laka angale, they're different, from someone that was born and raised here. So so maybe yo dinga wax comfortable, why America you wax comfortable, they know gene lolu fofu. So lolu moy qiraat. Different Arabs, they had different ways of saying one Arabic word. One will say what duha, the other one will say what duhe. Same meaning, why different accent of saying it. So lolu moy qiraat nak. So lolu moy ñetti different things in when it comes to reciting the Quran that I learned. Moy maqamat, moy qiraat, and moy tajweed. Naam. léegi comme tey moom man maay filmer man maay interview man maay vidéo. So léegi dama koy pour ñu close ma interview bi dama koy bàyyi comme wax na ne moom doomu Imam Muntaxa Faye la su ko defee dañuy defaral tuddi sikar ndax olof mu ne doomi gaynde rek lay doon ala kulli al. So léegi dinañu defaral tuuti sikar comme Imam Hassan lañ ko tuddee moo woyal ñu tuddi si sikar ña seeni bu ko defee dinañu jàngal tuddi alquran different melody incha allahu taala ñu close ko. Après nag dinañ def benn recording ak moom 15 minutes boo xam ne dina jàng alquranul karim di ngeen ko gis after dinañ ko tasaare incha allahu taala. jërë ngeen jëf ñu ngi koy gërëm si temps bi mu am ni ñëw pour waxtaan ak ñun. yal na ko yàlla def mag, yal na ko yàlla dundal, yàlla barke lépp lu muy yëngatu si jaahil Mustafa al Karim. kon dañ jox ko moom mu def zikar after mu jàng alquranul karim. jërë ngeen jëf.